Hi children, this is your geography class. We are discussing the 4th chapter, agriculture. Today we are discussing major crops. What are the major crops grown in the different parts of the world? So a large variety of crops are grown to meet the requirements of the growing population. So we are conducting or we are doing agriculture to meet the requirement of the population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. ഇനി അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എന്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. സം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ റണ്ണിങ് ബൈ ഡിപ്പെൻഡിങ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്. സോ അതിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേജർ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആർ വീറ്റ്, റൈസ്, മെയ്സ് ആൻഡ് മില്ലറ്റ്സ്. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. So we are discussing the food crops: wheat, rice, maize and millets, jute, cotton, fiber crops, and beverages crops are tea and coffee. Rice is a major food crops of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice needs high temperature and high humidity and rainfall. High temperature, high humidity, rainfall ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്ത് വളരുന്നത്? Rice. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. You have studied what is alluvial soil in the lower classes. അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ക്ലേയി സോയിലിലാണ് റൈസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, വിച്ച് ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ വാട്ടർ. അതിന് വെള്ളത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഈ ക്ലേയി സോയിലിന്. സോ ദ ക്ലേയി സോയിൽ ഈസ് വെരി സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഗ്രോയിങ് റൈസ്. ചൈന ലീഡ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇന്ത്യ. സോ ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് ഈജിപ്റ്റ്. ചൈനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദ വേൾഡ്, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic condition as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. So that is rice. Rice is the leading producer is China, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt, and clay soil is very suitable for the growing of rice. And it was grown in the temperature and the rice needs high temperature, high humidity and rainfall. Next one was wheat. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing seasons and bright sunshine at the time of harvest. അപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് സീസണിൽ എന്ത് വേണം? മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും റെയിൻഫോളും വേണം ഇൻ ദ ഗ്രോയിങ് സീസൺ. ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ഇൻ ദ ഹാർവസ്റ്റ്. അതിനെ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കൊയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺഷൈൻ വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ് ഏത് ക്രോപ്പ് വളരാൻ വേണ്ടത്? വീറ്റ്. ഇറ്റ് ത്രൈവ്സ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ലോമി സോയിൽ. വീറ്റ് ഈസ് ഗ്രോൺ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഇൻ USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാണുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ വിൻ്റർ സീസൺ സൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ വീറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് മില്ലറ്റ്. ദേ ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഇൻ ലെസ് ഫെർട്ടൈൽ സാൻഡി സോയിൽ. അതായത് അധികം ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട എന്തിന്? മില്ലറ്റ്സ് വളരുന്നതിന് സാൻഡി സോയിലും മില്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാർഡി ക്രോപ്പ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ലോ റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ഹൈ moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. അപ്പം നൈജീരിയയിലും ചൈനയിലും നിഗറിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെയാണ് മില്ലറ്റ്സ് കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് മെയ്സ്. Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It needs well drained fertile soil. അപ്പം വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ വേണം ഫോർ ദ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് മെയ്സ്. മെയ്സ് ഇസ് ഗ്രോൺ ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക, ബ്രസീൽ, ചൈന, റഷ്യ, കാനഡ, ഇന്ത്യ ആൻഡ് മെക്സിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് കോട്ടൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ
കൺട്രീസ് പഠിക്കുക, ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ക്രോപ്സ് കാണുന്നതെന്ന്. ആൻഡ് ഓൾസോ please study the temperature and the soil suitable for each crops. Next one was cotton. Cotton requires high temperature, light rainfall, 210 forced free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soil or black soil. നമ്മൾ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ, അലൂവിയൽ സോയിലൊക്കെ നമ്മൾ റെഡ് സോയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കോട്ടണിന് വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് സോയിലാണെന്ന് അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈന, USA, India and Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producer of cotton. അപ്പം China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producer of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industries. So cotton is grown for industries. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി കോട്ടൺ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കൺ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം ക്ലോത്ത്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അതേഴ്സ് ആർ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അല്ലേ. ഫുഡ് ക്രോപ്സ് നമ്മൾ എന്താക്കും, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. Jute was also a golden fiber, known as the golden fiber. Jute is also known as golden fiber. It grows well on alluvial soil and require high temperature. So jute is known as golden fiber. And it grows well on alluvial soil, require high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producer of jute. So India and Bangladesh are the leading producer of jute. And next one was two beverages crops, that is coffee and tea. Coffee requires warm and wet climate and well drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. അല്ലേ, ഹിൽ സ്ലോപ്സിലാണ് കോഫി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത്. നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാം, കേരളത്തിലാണ്, വയനാട്ടിലും അങ്ങനെ ഹിൽ സ്ലോപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കോഫി നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബ്രസീൽ ഈസ് ദ ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഫോളോഡ് ബൈ കൊളംബിയ ആൻഡ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയും കൊളംബിയയും ബ്രസീലുമാണ് leading producer of coffee in the world, and it is seen in the hilly slopes and it want warm and wet climate for their growth. Next one was tea. Tea is a beverage crop grown in plantation. അത് plantation ആണ്, തോട്ടങ്ങളാണത്. This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of tender leaves. It needs well drained loamy soil and gentle slopes. Gentle slopes വേണം എന്തിനും, ടീക്ക്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സ്ലോപ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ലേബർ ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പിക്ക് ദ ലീവ്സ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ടീ ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലേഡീസ് വെയറിങ് എ ബാഗ് and picking the tea leaves and put it in the bag in their backside. So a large number of labor was needed in the plantation of tea. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. So these are the main crops, but rice, wheat, millets, maize, cotton, jute, coffee and tea. Next one was agricultural development. Agricultural development refers എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈ ഈൽഡ്, കുറേ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹൈ തരം. പിന്നെന്താ, നമ്പർ ഓഫ് ക്രോപ്സ്
വൺ ടൈമിൽ തന്നെ മോർ ക്രോപ്പ് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇംപ്രൂവിങ് ഇറിഗേഷൻ, ഈ നമ്മൾ ഈ വളർത്തുന്ന ക്രോപ്പ് എല്ലാം നല്ല വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ agriculture, develop agriculture. Mechanization of aspect for agricultural development. നമ്മളത് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഹാർവസ്റ്റർ, പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ? നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പ്ലൗവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ കുറേ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ്, ഫോർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാർവസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി വേണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വി ഡെവലപ്പ് agriculture of the world. Developing countries with large developed countries. ഒരു ഫാം സിറ്റുവേഷൻ, a farmer growing his like India. So India is a developed country അല്ലേ? Because country ആണ്. So the farming or is done in a developing country, and what is the difference from the developed country? Developed country ആയ USA ന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് agricultural mechanism developing country. And so that's all for today's class. You can see